Thank you all for joining us here today. Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այսօր այստեղ եք։ We're obviously standing near the Lachin corridor, which for so long was a critical lifeline connecting the ethnic Armenians who live in Nagorno-Karabakh with the Republic of Armenia. Այս պահին մենք գտնվում ենք Լաչինի միջանցքի հարևանությամբ, սա այն կենսական նշանակության ճանապարհն էր, որը կապում էր Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչությանը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ During the 9 months that the government of Azerbaijan blocked this corridor, it created excruciating humanitarian conditions for the people living in Nagorno-Karabakh. Վերջին 9 ամիսների ընթացքում, երբ այս ճանապարհը շրջափակված էր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ծանր իրավիճակ ձևավորվեց։ Blockages of food, medicine and supplies created dire shortages inside Nagorno-Karabakh. Սննդի, դեղորայքի, էական նշանակության ապրանքների լուրջ պակաս էր ամենուր Լեռնային Ղարաբաղում։ Humanitarian organizations, independent eyes and ears were shut out. The government of Azerbaijan not allowing independent access and entree to be able to meet the humanitarian needs of people in Nagorno-Karabakh. Հումանիտար կազմակերպությունները, անկախ աչքերն ու ականջները հնարավորություն չունեին լինել տեղում օգնելու հումանիտար կարիքները բավարարելու հարցում։ Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց մուտք գործել թույլ չէին տալիս։ As you all know, the military attacks of last week have made a dire situation even worse. Իսկ վերջին շաբաթվա ընթացքում ռազմական գործողությունները արդեն իսկ ծանր իրավիճակը դարձրեցին առավել վատթար։ It is absolutely critical that humanitarian organizations be granted full and unimpeded access to Lachin corridor and into the villages and towns of Nagorno-Karabakh. Բացարձակ անհրաժեշտություն է, որ հումանիտար կազմակերպություն բնակավայրեր Լեռնային Ղարաբաղի։ I have spent the last couple days talking to Armenian government officials, to non-governmental organizations, and now, most recently, to people who are fleeing here to meet with government officials, NGOs, and above all, to talk to civilians, families fleeing Nagorno-Karabakh. Նախագահ Բայդենի հանձնարարակալով ես այստեղ եմ եկել զրուցելու Հայաստանի իշխանության կազմակերպությունների եւ ամենակարևորը նաեւ քաղաքացիական անձանց հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղից դուրս են գալիս։ As you know, the experiences these families have had are harrowing. Ուղղակի ծանր է լսել, տեսնել այն ամենը, ինչի միջոցով անցնում են այս ընտանիքները։ Many of them fled their villages under shelling. Շատերը հեռացել են իրենց համայնքներից, գյուղական բնակավայրերից հրետակոծության ներքո։ And many who have arrived here are, according to the doctors that we spoke to, suffering severe malnutrition. Շատերը, որ հասել են այստեղ բժիշկների հետ, շատերի մոտ թերսնում է։ As I'm sure many of you have seen, the trauma and exhaustion Եվ կարծում եմ բոլորը տեսնում եք այն տրավման, այն հոգնածությունը is visible on the faces of so many of the people that one encounters here.
Եվ մարդկանց դեմքից այդ ամենը արդեն իսկ տեսանելի է։ It is absolutely critical that independent monitors, as well as humanitarian organizations, get access to the people in Nagorno-Karabakh who still have dire needs. Բացարձակ եւ կարեւորագույն անհրաժեշտություն է, որպիսի միջազգային դիտորդները, հումանիտար կազմակերպությունները կարողանան հասնել եւ աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հենց տեղում։ We know that there are injured civilians in Nagorno-Karabakh who need to be evacuated, and it is absolutely essential that evacuation be facilitated by the government of Azerbaijan. Մենք գիտենք, որ վիրավոր քաղաքացիական անձիկ կան Լեռնային Ղարաբաղում, որոնք տարհանման կարիք ունեն եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանց տարհանումը անմիջապես կազմակերպվի Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Given the scale of the needs that the Karabakh are facing, that the United States will provide $11.5 million in humanitarian assistance. Հաշվի առնելով այն կարիքները, որ այժմ ունեն Լեռնային Ղարաբաղից եկողները, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, ես այսօր հայտարարում եմ, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հումանիտար օգնության նպատակով հատկացնում է 11.5 միլիոն ամերիկյան դոլար։ This assistance will be used to provide everything from food to psychosocial support, given, again, the grave psychological wounds that so many citizens are carrying. Այս աջակցության միջոցներով կապահովեն սննդամթերքից սկսած մինչև սոցիալ հոգեբանական աջակցություն, հաշվի առնելով այն ծանր հոգեբանական իրավիճակը, որում գտնվում են այս մարդիկ։ I have also met many individuals who don't know where certain members of their families are. Ես նաև հանդիպեցի մարդկանց, որոնք տեղյակ չեն, թե որտեղ են գտնվում իրենց։ This assistance will also be used to support efforts to reunite families. Այս աջակցությունը նաև կօգտագործվի այն աջակցելու այն ջանքերին, որոնք միտված կլինեն։ There are many unaccompanied children who have crossed into the Republic of Armenia, and it is absolutely urgent that they be reunited with their families. Կան առանց ծնողների ուղեկցության Հայաստան ժամանած մեծ թվով երեխաներ եւ խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի հնարավորինս շուտ նրանք կարողանան գտնել իրենց ընտանիքներին։ We have heard of the longing already that people who have crossed into the Republic of Armenia and been displaced. We have heard of their longing to be able to go back to their homes, to be able to visit the cemeteries where their loved ones are buried. Մենք նաև Հայաստան տեղափոխված, տեղահանված անձանցից նաև լսում ենք, որ իրենք կուզենային ցանկություն ունեն հետ վերադառնալ իրենց տներ, որպեսզի կարողանան այցելել իրենց հարազատների գերեզմաններ։ This freedom of movement is absolutely critical. Եվ այս տեղաշարժի ազատությունը բացարձակապես անհրաժեշտ է եւ կարեւոր։ So even as we focus on meeting the immediate needs of vulnerable, exhausted, in some cases injured people, we must also think about the medium and the long-term needs of these individuals. Ու թեպետ այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում այս զրկանքների միջով անցնող մարդկանց առաջին անհրաժեշտության հարցերն են, սակայն միաժամանակ մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն նաև միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հարցերը. And the United States will continue to stand with
the Republic of Armenia, the local authorities, the local volunteers who are showing great generosity and solidarity with ethnic Armenians from Nagorno-Karabakh. Միացյալ Նահանգները կլինի Հայաստանի կառավարության տեղական իշխանությունների տեղի կամավորների կողքին, որոնք բոլորը իրենց ջերմորեն իրենց ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղից եկողներին. And we will work with those same communities and those same authorities to provide ongoing support to the vulnerable individuals who now so desperately need it. Եվ մենք կաշխատենք այդ համայնքների, տեղական իշխանությունների հետ, որպեսզի կարողանանք անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովել այն խոցելի ընտանիքներին, որոնք այդ ամենի կարիքը շատ խիստ ունեն այս պահին.